गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Okay, summary of the last class. Good evening, sir. Good evening. Plus, from case and calibrum answer. లాస్ట్ క్లాస్లో మీరు హాలోజన్ పార్ట్ చెప్పారు. దాంట్లో క్లినికల్ ఇండికేషన్స్ నార్మల్గా బ్రోమియంలో ఏంటంటే సైలర్స్ ఆస్తమా, సీషోర్ అగ్రవేషన్కి అండ్ మమ్స్, అది కూడా లెఫ్ట్ సైడెడ్ రెమెడీ. అండ్ కొరైజా అసెండింగ్ అంటే స్టార్ట్స్ ఇన్ చెస్ట్ అండ్ కెటరల్ కండిషన్కి అండ్ చెస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత థ్రోట్లో తర్వాత నాసల్ డిశ్చార్జ్ అలాంటప్పుడు బ్రోమియం యూజ్ చేయొచ్చు అన్నారు. అండ్ చెస్ట్ మీద అండ్ యూజ్ అవుతుంది బ్రోమియం. తర్వాత స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అంటే నెగిటివిటీ అండ్ సస్పీషియస్ గా ఉంటారు. అండ్ అది రైట్ సైడ్ నుంచి సస్పీషియస్ అని స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ లైక్ వీళ్ళకి ఎలా ఉంటది అంటే బ్రోమియం వాళ్ళకి దే హ్యావ్ సంథింగ్ అండ్ నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్. అప్పుడు నుంచి ఇంకా సస్పీషియస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పారు సార్. ఆల్ హాలోజన్స్ హ్యావ్ మిస్ట్రస్ట్, సస్పీషియస్, నెగిటివిటీ అండ్ అండ్ వాళ్ళ ఐడియా ఏంటంటే టు బ్రేక్ ఆఫ్, దెన్ దే ఆర్ హ్యాపీ. బ్రేక్ ఆఫ్ చేస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారని వాళ్ళ ఐడియాస్. దే సీ ఓన్లీ డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ డేంజరస్. సో నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్ టు అయోడిన్ వచ్చేసరికి రియాక్టివిటీ ఇస్ లెస్ అండ్ సిఫిలిటిక్ మియాజం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పారు సార్. అండ్ స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి రియాక్టివిటీ అనేది తగ్గుద్ది అని చెప్పారు సార్. అంటే అయోడిన్ లైక్ ఈట్స్ మచ్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ వాళ్ళు ఎంత తిన్నా కూడా వాళ్ళు ఇమాసియేటెడ్ గానే ఉంటారు సార్. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే అయోడిన్ వాళ్ళకి స్టెబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రియాక్టివిటీ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది అని చెప్పారు సార్. నెక్స్ట్ క్లోరిన్లో ఫ్లోరిన్లో హైలీ రియాక్టివిటీ ఉంటుంది సార్ అండ్ క్లోరిన్లో సంవాట్ రియాక్టివిటీ అండ్ బ్రోమియంకి వచ్చేసరికి మోడరేట్లీ రియాక్టివిటీ ఉంటుందని చెప్పారు సార్. అండ్ నెక్స్ట్ బ్రోమియంలో ఇష్యూస్ ఏముంటాయంటే మనీ అండ్ ఎకనామికల్ ఇష్యూస్ అని చెప్పారు సార్. అండ్ బ్రేకింగ్ ఇష్యూస్, సెక్యూరిటీ, ఫ్యామిలీ అండ్ వాళ్ళలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే బాడీ సింకింగ్ అండ్ మైండ్కి వచ్చేసరికి నెగిటివిటీ మైండ్, మిస్ట్రస్ట్ అండ్ లూజింగ్, బిట్రేడ్, ఎలోన్, పర్సిక్యూషన్, పోలీస్మెన్, వైలెన్స్, క్వారల్ థీమ్ ఇవంతా బ్రోమియంలో కనిపిస్తుందని చెప్పారు సార్. టోటల్లీ ఇన్సెక్యూర్ పీపుల్ అని చెప్పారు సార్. అండ్ క్లోరిన్లో ఏమంటే క్లోరిన్ హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ఐడియా ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అండ్ బ్రోమిన్లో టోటల్గా ఇన్సెక్యూర్గా ఉంటారు. దే themselves cannot help them. Nobody is there for me అని ఫీల్ అవుతారు సార్. డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది సార్ వాళ్ళలో, అది ఎన్లార్జ్ అవుతుంది, థ్రిటన్ అవుతుంది అని చెప్పారు సార్. ఫ్లోరిన్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఓకే అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ని ఫ్లోరిన్ సో
హలో ఫాతిమా, ఆడిబుల్ కాదమ్మా, యు ఆర్ నాట్ ఆడిబుల్. హలో. హలో సార్. యా యా, ఇప్పుడు ఆడిబుల్. వినపడలేదమ్మా, వాయిస్ బ్రేక్ అయింది మధ్యలో. సార్ హలో. యా వినపడుతుంది, చెప్పమ్మా. కేస్ చెప్పారు సార్, బ్రోమియం కేసు. ఉమ్. అక్కడ 55 years ఓల్డ్ మ్యాన్, 35 years నుంచి ఆస్తమా ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నారు. ఆయన ఇన్హేలర్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి వస్తుందంట సార్. ఎలా అయినా ఎట్టి పరిస్థితి అయినా ఇన్హేలర్ యూజ్ చేసేవారంట సార్ ఆస్తమా వచ్చేటప్పుడు. ఆస్తమా వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఆయనకి తల గోడ మీదకి గుద్దేసుకుంటున్నట్టు వైలెంట్ అటాక్ అప్పుడు అలా ఉంటదంట సార్ ఆస్తమా వచ్చేటప్పుడు. తల గోడ గుర్తేసుకుంటారా? మీదకి గుర్తేసు. గుద్దేసుకు యా. 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 మీరు ఇంకా ఎంక్వైరీ చేస్తే హీ నార్మల్గా హీ గాట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇన్ బిజినెస్ సిన్స్ దెన్ ఆస్థమాటిక్ అటాక్ స్టార్ట్ అయ్యింది అని చెప్పారు సార్. హీ డిసైడెడ్ టు నాట్ టు డూ బిజినెస్. ఇంకా డిసప్పాయింట్మెంట్ అవ్వడం వల్ల ఇంకా ఆయన డిసైడ్ చేసుకున్నారు ఇంకా బిజినెస్ చేయకూడదని. అండ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ఎంప్లాయ్, నార్మల్ ఎంప్లాయ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. అండ్ ఇంకా ఎంక్వైర్ చేస్తే అబౌట్ డ్రీమ్స్ గురించి అడిగితే పోలీస్ మెన్ ఆర్ చేసింగ్ అండ్ పోలీస్ మెన్ ఏమో కొడుతున్నట్టు అండ్ సమ్మన్ ఇంకా ఎవరో చేస్తున్నారు అన్నట్టు అలాంటి డ్రీమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ హెరాస్మెంట్ అండ్ వైలెన్స్గా అలాంటి డ్రీమ్స్ వస్తుంటాయని చెప్పారు సార్. ఇంకా నెగిటివిటీగా ఏం చూసారంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఆల్ రైట్ అని ఆయన ఐడియాస్. దీన్ని బట్టి అప్పుడు మీరు బ్రోమియం 200 ఇచ్చారు, అప్పుడు చాలా బాగా వర్క్ చేసింది. అండ్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్హేలర్ యూస్ చేసే ఆయన అప్పుడు కంపల్సరీగా యూస్ చేసే ఆయన ఇప్పుడేమో ఇన్హేలర్ గాట్ రెడ్యూస్డ్ అండ్ ఆయన అంత యూస్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఈ బ్రోమియం 200 వేసిన తర్వాత నుంచి. అండ్ ప్లస్ డ్రీమ్స్ గాడ్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్. అలాంటి వైలెన్స్ నెక్స్ట్ పోలీస్ మెన్ చేసింగ్ అవన్నీ డ్రీమ్స్ అనేది తగ్గాయని చెప్పారు సార్. ఇంకొకటి వేరే క్యాలిబ్రోమ్ చెప్పారు సార్. క్యాలిబ్రోమ్లో ఏంటంటే ఓసిడి అండ్ ఇన్సానిటీ పీపుల్ డిప్రెషన్గా ఉంటారు, ప్లస్ సైకోసోమాటిక్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి వీళ్ళలో. ఆల్వేస్ సమ్వన్ ఈస్ పర్సీవింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఏదో బిగ్గర్ క్రైమ్ చేశాను, పోలీస్ వాళ్ళు నన్ను పట్టుకుంటారు అండ్ లైక్ పర్సీవ్డ్ బై ద పోలీస్ మెన్. అండ్ వీళ్ళలో సూసైడల్ థాట్స్ ఉంటాయని చెప్పారు సార్. అండ్ నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ ఫ్యాగ్, నర్వస్, వైలెంట్, ఇంపల్సివ్, టాక్స్ అబౌట్ మర్డర్, ఎప్పుడు మర్డర్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సమ్వన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ డ్రీమ్స్లో వీళ్ళలో కూడా సమ్వన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ డ్రీమ్స్ అని ఉంటాయని చెప్పారు సార్. ఇంకా ఒక కేసు ఒక మేల్ పర్సన్ది ఇలాగే సైకియాట్రిక్ కేస్ లైక్ సో మచ్ ఐడియా టు డూ క్రైమ్ హైలీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫాదర్. క్యాలిబ్రోమ్ కేస్ చెప్పారు సార్. అంటే లైక్ లెఫ్ట్ జాబ్, నాట్ వాంట్ టు మ్యారీ, ఐ వాంట్ టు కిల్ మై ఫాదర్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ మర్డర్, వైలెంట్, ఫాదర్ హ్యాస్ బిట్రేడ్ ఆన్ మీ అండ్ బ్యాక్ స్టాబ్ మీ అన్నట్టు అలాంటి ఐడియాస్తో తను ఆ పర్సన్ ఉన్నారని చెప్పేసి సార్. అండ్ వీళ్ళ క్యాలిబ్రోమ్ ఐడియా ఏంటంటే డేంజర్ హ్యాపెనింగ్ టు దెమ్ ఆర్ హీ విల్ డూ సంథింగ్ డేంజర్ టు అదర్. అలా ఈ ఐడియా క్యాలిబ్రోమ్లో ఉంటుందని చెప్పారు సార్. హాలోజన్ సమ్వాట్ సిమిలర్గా యానిమల్ కింగ్డమ్ లాగే కనిపిస్తుంది. అక్కడ మనం జాగ్రత్తగా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుని కేసులో ఇన్డెప్త్ వెళ్ళాలి అని చెప్పారు సార్. నెక్స్ట్ బర్నింగ్ హాలోజన్స్లో బర్నింగ్ సెన్సేషన్, చెస్ట్ రీజన్ దగ్గర బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది, అదొకటి చూసుకోవాలని చెప్పారు సార్. నో నో బర్న్ నో, విత్ ఇన్ అంటే హాలోజన్స్ లో కాదు, హాలోజన్స్ లో కాదు, యాసిడ్స్. హాలోజన్స్ సారీ మీన్స్ నాన్ యాసిడ్స్ కదా. ఫ్లోరిక్ యాసిడ్, క్లోరిన్ మ్యూరాటిక్ యాసిడ్ కదా. సో ఎస్ సార్, యాసిడ్ ఫ్లోరిక్ లో ఆ యాసిడ్. బర్నింగ్ వస్తుంది. హాలోజన్స్ యాసిడ్ గా మారితే అప్పుడు బర్నింగ్ ఇష్యూ వస్తుంది అనమాట. ఓకే సార్, ఓకే సార్.
ఫ్లోరిక్ యాసిడ్, మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ బర్న్ విత్ ఇన్ ఉంటదని చెప్పారు సార్. Yeah. అండ్ హాలోజన్స్ లో మెయిన్ ఇష్యూస్ రిలేషన్షిప్స్ తో ఉంటదని చెప్పారు ఆ సార్. బర్న్ అనేటువంటిది ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ లో ఉన్నా అది రియాక్టివ్ హాలోజన్ కాబట్టి స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రియాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రియాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బర్నింగ్ ఫీలింగ్ ని అది పెద్దగా ఇది చేసుకోలేదు. అందుకనే ఫ్లోరిన్ లో రిలేషన్స్ అన్ని సూపర్ఫిషియల్ గా ఉంటాయి. సో ఓకే, కొన్నాళ్ళు ఎంజాయ్గా గ్లామర్గా కొన్నాళ్ళు తిరుగుతారు, దెన్ దే విల్ లెఫ్ట్ దట్ రిలేషన్షిప్ సో ఈజీలీ. మనకు ఆశ్చర్యం అవుతూ ఉంటుంది, ఏంటి వీళ్ళు ఇంత ఈజీగా రిలేషన్షిప్ని మనం సినిమాల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం, ఎంత ఈజీగా రిలేషన్షిప్స్ని వదిలేస్తున్నారు అని అనిపిస్తుంటుంది. వాళ్ళు కొన్నాళ్ళు యూజువల్గా లవ్ అఫైర్స్లో బాగా కనబడుతుంది ఇది. వెన్ పీపుల్ బిలాంగ్ టు ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ విల్ ఎంటర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ that is very superficial, but they enchant others with their glamour, and the ultimate idea is enjoy, luxury, enjoy. ఎస్ సార్. సో ఈ ఇష్యూ ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ లో బాగుంటుంది కాబట్టి బర్నింగ్ పార్ట్ నీకు అంత ప్రస్ఫుటంగా కనిపించకపోవచ్చు. ఎస్, బర్నింగ్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ మోర్ సూపర్ఫిషియల్. ఓకే సార్. Whereas when when we want to differentiate it with other remedies like Piper ACA, like Labiata, the entire idea is the bidimensional nature. The Labiata understanding is pleasure is the sensation part and the opposite part is reaction part is exertion. ఓకే సార్. Whereas Piper ACA, excitement with boredom. సో వాళ్ళు కూడా ఇలా కనబడచ్చు. లేదు, యానిమల్స్ ఎస్పెషల్లీ స్పైడర్స్, దే హ్యావ్ మోర్ అండ్ మోర్ దీస్ రిలేషన్షిప్స్. రెప్టైల్స్, స్పైడర్స్, దే విల్ ఎంటర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ సూపర్ఫిషియల్ విత్ దట్ రిలేషన్షిప్. సో బర్నింగ్ అనేటువంటి ఒక్క ఇష్యూ ఇట్స్ వెరీ సూపర్ఫిషియల్ ఇన్ ద అబోవ్ హాలోజన్ ఫ్లోరిన్ and it will get more and more hardened when we go down towards iodine. So the stability part increases and the reactivity part decreases. Yeah. That is more syphilitic. Iodine is more syphilitic than fluorine. Although these are syphilitic remedies, but iodine is more syphilitic. And that's why the syphilitic miasm expresses in iodium as a symptom of not violence but self-destruction. Eats much but still emaciates. ఎంత తిన్నా ఆహారం పట్టదు. ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్. తనకి తానుగా ఇదైపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఇన్ ద ఐడియా. Whereas the idea in fluorine is they are not at all worried about the relationship. చూడదే, ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి, అలాగే ఒకేసారి ఇద్దరు ముగ్గురికి ప్రపోజ్ చేయటం. బికాస్ ద అల్టిమేట్ ఐడియా ఈస్ టు ఎంజాయ్. ద అల్టిమేట్ ఐడియా ఇస్ నాట్ రిలేషన్షిప్. Sex is the highest part in fluorine, especially fluoric acid. So the ultimate idea is to enjoy. There is no other theme of any relationship. But when we go down, then this becomes syphilitic. The idea of easy letting go cannot be found in more. There are more disappointed. And the persons perceive as danger in bromium. And the ultimate iodine is they are so much absorbed, imbibed with that idea, that it becomes more and more chronic in their psyche. People cannot forget the guilt, cannot forget the relationship. They will weep. They will. They don't eat food. They don't drink water. If any relationship had broken,
then the iodium person perceives the condition as almost irreversible. ఓకే Right? Okay, continue. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ హాలోజన్స్కి వస్తే మెయిన్ ఇష్యూస్ రిలేషన్షిప్స్ అన్నారు సార్. అండ్ నెక్స్ట్ సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ విత్ కంఫర్ట్ విత్ లగ్జరీ అండ్ మనీ అన్నారు సార్. అండ్ సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ నాట్రమ్ క్లింగినెస్ అన్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ బ్రోమియం డేంజర్. సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం టచ్. ఇలా Yeah. చెప్పారు సార్. నెక్స్ట్ ఆస్థమెటిక్ అటాక్, ఐ మీన్ ఒక గర్ల్ కేస్ చెప్పారు. దాంట్లో మెగ్నీషియం ఆక్సిడేటం ఇచ్చారు అని చెప్పారు సార్. అంటే ఆమెకి ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ షీ ఫీల్స్ ఇన్సెక్యూర్, అప్పుడు డ్రీమ్స్ అబౌట్ పేరెంట్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్, క్వారల్స్ ఇన్సైడ్ హోమ్, ఇలాంటి డ్రీమ్స్ వచ్చేవి అని చెప్పింది సార్ ఆ అమ్మాయి. అండ్ అప్పుడు మీరు వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ అని అడిగితే హ్యాండ్ పట్టుకుంటాను పేరెంట్స్ది, అలా పట్టుకుంటే డ్రీమ్స్ అనేది పోతాయని చెప్పారు సార్. ఇలా నెక్స్ట్ ఎలా ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పుడు అని అడిగితే ఉలికి పడి లేస్తా అప్పుడు డ్రీమ్స్లో నుంచి అని చెప్పింది సార్ తను. నెక్స్ట్ అప్పుడు అటాక్స్ వచ్చేటప్పుడు, ఆస్తమా అటాక్స్ వచ్చేటప్పుడు వాంట్స్ ఫ్రెష్ ఎయిర్, అండ్ వెన్ ఎవర్ షీ గెట్స్ ఫియర్ గోస్ అవుట్ సైడ్, అలాగా తను చెప్పింది సార్. అప్పుడు మెగ్నీషియం ఆక్సిడేటం ఇస్తే ఇలాంటివన్నీ తగ్గాయని చెప్పారు సార్. ఎస్ అంతే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఈ కేసు మనం గ్రూప్లో పెట్టాం కదా, క్యాలిబ్రోమ్ కేసు. ఎవరు చదివారు అది? ఆ కేస్ షీట్ చదివారా? మనం గ్రూప్లో పీడిఎఫ్ ఫార్మ్లో పెట్టాం. చదవలేదు అది? అన్నయ్య చదివాను అన్నయ్య. ఓకే, చెప్పమ్మా ఆ కేసు. సో వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ దట్ కేస్? వాట్స్ యువర్ ఫైండింగ్స్ విత్ రిలేటివ్ టు బ్రోమిన్, విత్ రిలేటివ్ టు క్యాడీ? అది అంటే యాక్చువల్గా అది బైపోలర్ డిజార్డర్ కేసు. దాంట్లో అతను ఏంటంటే అదే డేంజర్ని ఏమనాలి, ఏం ప్రాబ్లం వస్తుందో ఎక్కడి నుంచి అన్నట్లుగా అన్ని చోట్లను అదే రన్ అవుతూ వచ్చింది అన్నయ్య. ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఎగ్జాక్ట్ పర్లేదు చూడమ్మా, చూసి చెప్పచ్చు. అదేమో అలా గుర్తుండాలని రాదు కదా, చూసి చెప్పు, పర్వాలేదు. ఐడియా ఏంటంటే ఇప్పుడు, ఎందుకంటే అందరం పురాణం విన్నట్టు విన్నారు, కానీ ఆ కేసు మనం నిజంగా చదివితే కదా మనకి ఎంత శ్రద్ధ ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ కేసు నాకు కూడా పూర్తిగా గుర్తులేదు, అందుకని నేను అది కేస్ షీట్ తేవడం మర్చిపోయాను. ఇవాళ కూడా స్ట్రాన్షియం కేసు మర్చిపోయాను. సో కేస్ షీట్స్ మనకు లేనప్పుడు ఏంటంటే ఎంటైర్ ఐడియా గుర్తుండదు. ఏం గుర్తుంటది కొంచెం ఈ కేసెస్లో ఇచ్చామని, బట్ అది చదివితే మనకి ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు చదువుకుంటే, మనం ఆల్రెడీ బ్రోమిన్ గురించి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అది మైనస్లో స్ప్లిట్ అయిపోయింది. అందుకని మనం అలాంటివి పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు. అది ఆ రోజు అయిపోవాలి. అలా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మన ఇది. ఎందుకంటే ఇది మనకు కావాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి, అంటే ఆయన ఖాళీగా ఉండి పెట్టాడు అనుకోకూడదు. ఈ కాన్సెప్ట్ అది బాగా అర్థం అవుతుంది, మళ్ళీ తర్వాత మర్చిపోతాం మళ్ళీ. అవునన్నయ్య. అదే ఇతను అంటే 5 years బ్యాక్ నుంచి అతనిలో ఉన్న సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని నోటీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. కొత్త వాళ్ళతో కలవలేను, అందరితో మాట్లాడలేను, బయట ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తాను సాల్వ్ చేయాలనుకున్నా. అంటే అతని చుట్టూ ఇది మెయిన్, ఇది ఇతని దాంట్లో అతని చుట్టుపక్కల ఏవైతే జరుగుతూ ఉంటాయో అక్కడ అతనికి ప్రాబ్లం అనిపించినవి ఆయన సాల్వ్ చేయాలి అనుకుంటూ ఉంటాడు.
అదే ఇక్కడ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తన ప్రాబ్లమ్స్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. డిగ్రీ అయ్యాక తెలిసింది నేను అందరిలో ఉండలేకపోతున్నాను, అందుకే అన్నిటికీ దూరంగా ఉంటున్నానని అనిపిస్తుంది అనే విషయం అతను అప్పుడు గమనించాడు అనమాట డిగ్రీలోకి వచ్చాక. అంటే ఇది అంటే అప్పటి వరకు అతను తెలుసుకోలేకపోవడం అనేది అది నాకు క్యాలీ పార్ట్ లాగా అనిపించింది. దట్ మచ్ నీవు అన్నట్లే వీళ్ళను ఎదుటి వాళ్ళు స్మోక్ డ్రింక్ చేసినా వాళ్ళు మానేయాలి, గవర్నమెంట్ ఏదైనా అలాంటి ఆపడానికి ట్రై చేయాలనేది తీవ్రంగా ఆలోచించడం. దాంతో ఏంటంటే అతను దానిపైన రీసెర్చ్ అది చేసి ప్రాజెక్ట్ డేటా ఒకటి కలెక్ట్ చేసి రిగార్డింగ్ దట్ ఆల్కహాల్ అండ్ డ్రగ్స్ వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారో అది తగ్గించడానికి మనం ఏం చేయాలి అని అదొక రీసెర్చ్ లాగా చేశాడు అనమాట. కానీ ఆ తర్వాతకి అతనికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే అది అందరికీ తెలుసు అని. ఒక రిపోర్ట్ ఎస్పీకి ఎమ్మెల్యేకి కూడా ఇచ్చారు, కానీ వాళ్ళు దానిపైన ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. అప్పుడు డిప్రెస్ అయ్యాను. అన్నీ నాకే తెలుసు, నేను చేయగలను అని అనిపిస్తుంది, కానీ తర్వాత ఏమీ చేయలేను, నేనేమి చేయలేకపోతున్నానని అనిపిస్తుంది. చిన్నతనం నుంచి క్వారలింగ్ పేరెంట్స్, వీరి మదర్ ఫాదర్ వీరు చిన్నపిల్లలుగా ఉండగా మదర్ ఫ్రీక్వెంట్గా వీరు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. బూతులు మాట్లాడుకుంటూ కొట్టినంత గొడవలు పడతారు. అలానే నానమ్మ మదర్ కూడా గొడవలు పడుతుంటారు. వాళ్ళ గొడవలు రిజాల్వ్ చేసి పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలి అని ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంటాడు. ఆయన బిహేవియర్ గురించి తెలుసుకున్నారు, సెర్చ్ చేసి రిపోర్టు తయారు చేశారు. ఇక్కడ సెకండ్ పేజ్ 1 సెకండ్. ఆయన గురించి తెలుసుకుంటే ఆయనకి బైపోలార్ డిజార్డర్ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్కి కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఉన్నది అని తెలిసింది. తనకి కూడా ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. స్టేజెస్ పెరిగే కొద్దీ అలానే బిహేవ్ చేస్తారు. ఫ్యూచర్లో తన వలన తన ఫ్యామిలీ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాక వాళ్ళకి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, బ్రతకకూడదు అని డిసైడ్ అయ్యారు. 20 days బ్యాక్ 18 days పాటు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. ప్రేమ, బాధ, జాలి ఇలాంటి ఎమోషన్స్ని నేను చూపించలేను. ఇంట్లో వాళ్ళకి దొరకకుండా చనిపోయాననే విషయం తెలియకుండా చనిపోవాలి అని డిసైడ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు. 18 daysలో బెంగళూరు, మైసూరు అదే ఈ ప్లేసెస్ అన్ని కూడా అతను విజిట్ చేశారనమాట. ఇంట్లో నుంచి ఒక 2000 రూపీస్ తీసుకొని వెళ్ళి జాబ్ కోసం ట్రై చేశారు, డబ్బులు అయిపోయాయి. హోటల్లో 4 days కూడా వర్క్ చేశారు. రైల్వే ట్రాక్, బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి సూసైడ్ చేయాలనుకున్నారు, కానీ భయం వేసి ముందుకు స్టెప్ వేయలేదు. ధైర్యం సరిపోక వెనక్కి వచ్చేశారు. హోటల్లో ఐడెంటిటీ అడిగారు, లేదు అని మాన్పించేశారు. ఐడెంటిటీ లేకుండా బ్రతకలేము అనుకున్నారు. కావాలని టికెట్ లేకుండా ట్రావెల్ చేసి టీసీకి దొరికిపోయారు. సూసైడ్ కావాలని టికెట్ లేకుండా ట్రావెల్ చేసి టీసీకి దొరికారు. జైలుకి వెళ్తే ఐడెంటిటీలో బయటికి పంపిస్తారని ఆలోచించారు. సూసైడ్ ముందు జైలుకి వెళ్ళడం చిన్నదే కదా. అటెంప్ట్స్కి ధైర్యం చాలక తన మీద తనకి చిరాకు వచ్చింది. సూసైడ్ అటెంప్ట్స్కి ధైర్యం చాలక తన మీద తనకి చిరాకు వచ్చింది. ఇంటికి వెళ్ళడం, అందరూ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు, సమాధానాలు ఇవ్వలేను, చావలేకపోతున్నాను, తర్వాత బ్రతకాలి అనిపించింది. 10 days బెంగళూరులో వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు. టికెట్ కలెక్టర్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్కి పంపించాడు. వాటర్ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ కర్ణాటక, తమిళనాడుకి గొడవలు, చంపుకోవడాలు జరుగుతున్న టైం. ఇతను భయపడడం, మాట్లాడకపోవడంతో వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్కి పంపారు. ఆర్గనైజేషన్లో ఒక కౌన్సిలర్తో డైలీ డిస్కషన్స్ ఉండేవి. తీవ్ర వాదనలు జరిగాయి.
ఇతను 1 మంత్ ముందే వీరి అన్నయ్యకి చెప్పారు, నాకు చనిపోవాలి ఉంది అని చెప్పారు. 30 మినిట్స్ కౌన్సిల్ చేశారు. అప్పుడు బాగానే అనిపించింది. కానీ అన్నయ్య నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. అన్నయ్య మాట్లాడాక 1 మంత్ బాగానే ఉన్నారు. మానస హాస్పిటల్లో అప్రోచ్ అయితే ఒక బ్లడ్ రిలేషన్ కానీ తీసుకొని రమ్మన్నారు. డైరెక్ట్గా ఎవరిని ఏమీ అడగలేను. 1 మంత్ తర్వాత అన్నయ్య అడిగారు, ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నావా, హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తావా అని. అతను సూసైడ్ ఆలోచన 3 ఇయర్స్ నుండి ఉంది. బైపోలార్ డిజార్డర్ అని తెలియక ముందు కూడా సూసైడ్ ఆలోచన వచ్చేది. బైపోలార్ డిజార్డర్ అని తెలిసాక బ్రతకకూడదు అని ఎక్కువగా వస్తుండేది. ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియదు. అన్నయ్యని తీసుకెళ్ళవా అని అడిగింది. ఎంగేజ్మెంట్ టైం అంతా డిస్టర్బ్ అవుతుంది అన్న కారణం వలన కూడా హాస్పిటల్కి వద్దన్నాడు. ప్రజెంట్ మ్యారేజ్ 1 మంత్లో ఉంది అనగా వెళ్ళిపోయాడు. 20 డేస్ నాకు ఎవరిని గురించి ఇంటి గురించి ఆలోచన రాలేదు. అందరూ బాధపడ్డారని తెలిసిన నాకు బాధ కలగట్లేదు. సో ఎబ్నార్మల్ అని ఫీల్ అవుతున్నాను. గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చినా వదిలేశారు. బీఎస్సీ కంప్లీట్ అయ్యి 3 ఇయర్స్ అయింది. 2 ఇయర్స్ జాబ్కి ప్రిపేర్ అయ్యారు. జాబ్ వచ్చి జాయిన్ అయ్యాక ఈవినింగ్ టైమ్స్ ఫ్రీగా ఉంటాను. ఇంటికి కంపల్సరీగా దూరంగా ఉండాలి. ఆ టైంలో సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. 1 ఇయర్ నుండి ఇంటర్నెట్ కేఫ్లో రన్ చేస్తున్నారు. సెల్ఫ్ బిజీగా పెట్టుకోవాలి అని బిజినెస్ పెట్టారు. నాకు నేను సెల్ఫ్ మెడిటేషన్ చేసుకున్నాను. దానికోసమే బిజినెస్. డబ్బు కూడా అజాగ్రత్తగా పెడుతుంటారు. గెట్టింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై హిప్నోటైజ్డ్ ఆర్ కౌన్సిల్డ్ వర్డ్స్. అబ్జర్వేషన్ ఇది. నార్మల్గా ఉండాలనుకుంటున్నారు. నార్మల్ పర్సన్కి ఆశ పడతాడు, కోరికలు, గోల్ ఉంటాయి. బెంగళూరులో కౌన్సిలర్ చెప్పాక నీకు గోల్, ఆశలు లేవు అని బెంగళూరులో కౌన్సిలర్ చెప్పాడు. వినాయక చవితి రోజు ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోయే ముందు ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోయే ముందు రోజు ఫాదర్తో గొడవ జరిగింది. అందరికీ ఆ వంక కారణంగా చూపినట్టుగా ఉండాలి అని నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోయారు. కానీ వంక కోసం వెయిట్ చేశాను అంటున్నారు. నా ప్రాబ్లం అందరికీ తెలియడం ఇష్టం లేదు. నన్ను సపరేట్గా ట్రీట్ చేస్తారు, జాలి చూపిస్తారు. వీడికి ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి బిజినెస్ ఎలా చేస్తాడో అన్న అపనమ్మకం ఉంటుంది. అందరితో నార్మల్గానే మాట్లాడుతుంటారు. ఇంట్లో కన్నా పెద్దమ్మ దగ్గర ఎక్కువ అలవాటు చిన్నతనం నుండి. ఎవరైనా తనకి రాదు అంటే ఖచ్చితంగా త్వరగా నేర్చుకునేవాడిని. చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్స్ స్కేరీ విత్ గోస్ట్స్. సినిమా చూస్తే ఒకసారి ఒక హ్యాండిక్యాప్డ్ ఫ్రెండ్తో చిన్న డిస్కషన్ జరిగింది. అతనికి గుట్కా అలవాటు ఉంది. ఒకరోజు అది తిని షాప్లోకి వచ్చాడు. షాప్ నుండి వెళ్ళిపోమ్మని చెప్పారు. వినకుండా అక్కడే ఉంటే వెళ్ళిపోమ్మని గట్టిగా అరిచాడు. ఫస్ట్ టైం గట్టిగా అరవడం ఆ రోజు వచ్చిన డ్రీమ్. అతను స్టెప్స్ మీద నుండి పడిపోతున్నాడు. ఇతను హెల్ప్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు. వేరే ఫ్రెండ్ హెల్ప్ చేయడానికి వెళ్తున్నా వెళ్ళనివ్వలేదు. ఇన్ రియల్ ఇఫ్ ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ డే కలిసిపోయారు. ఆ ఫ్రెండ్కి ఎప్పుడు చెప్తారు గుట్కా వేసుకుని షాప్ ప్రెమిసెస్లోకి రావద్దు అని. కస్టమర్స్కి బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది. ముందు అతను షాప్లో వర్క్ చేసేవాడు. అంటే అంతకుముందు షాప్లో వర్క్ చేసే ఫ్రెండ్తోనమాట ఇది. ఆకలి నార్మల్. కోపం వచ్చినా వర్క్ ఉన్నా తినరు. వర్క్ ఉంటే డిలే. స్వీట్స్, బిర్యానీ ఇష్టం. చికెన్ సాల్ట్ వాటర్లో నానబెట్టి 2 hours వండితే బ్యాక్టీరియా పోతుంది అని ఫ్రెండ్ చెప్పాడు.
హోటల్స్లో అలానే చేస్తారు. బయట తింటే తేడా చేయదు, ఇంట్లో అలా వండరు. సో ఈవినింగ్ కల్లా స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది. ఒంటరిగా ఉంటే బాగోదు, కానీ అలానే ఉండాలనిపిస్తుంది. ఒంటరిగా ఉంటే ఆలోచనలు వస్తాయి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం లేదు, ఇద్దరు బ్రదర్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. సో తర్వాతకి మళ్ళీ మీరు అడిగినప్పుడు వచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటంటే, 7th క్లాస్లో ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డారు. ఆ అమ్మాయి రాఖీ కట్టింది, కానీ చాలా కాలం ఆ అమ్మాయిని మర్చిపోలేకపోయారు. సెక్సువల్ థాట్స్ బాగానే ఉంటాయి, కానీ మూవీస్ అసలు ఇష్టం ఉండవు. అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఆ అమ్మాయి లైఫ్లోకి ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందేమోనని ఇంకెవరిని చూడకూడదు అనుకున్నారు. డిగ్రీ తర్వాత ఆ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయింది. ఆ అమ్మాయి అది అడిగినప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, ఆ అమ్మాయి లాస్ అయ్యాను, అది యాంగ్జైటీ అండ్ డెల్యూషన్ దట్ హీ విల్ కమిట్ సమ్ క్రైమ్. అలా జరగకుండా ఉండటం వల్ల కాదు, కాబట్టి ఇప్పుడే సూసైడ్ చేసుకుంటే బెటర్ అని ప్లాన్ చేసుకుంటారు. హిస్టరీ, ప్రీవియస్లీ హీ వాంట్స్ టు మర్డర్ హిజ్ ఫాదర్. ఇదన్నయ్య కంప్లీట్ కేసు. హలో హలో హలో, యా, హలో అన్నయ్య. సో ఇందులో మనకి క్లియర్ కట్గా అర్థం కానీ ఫిట్ అవ్వని పాయింట్ ఎక్కడుంది అంటే నాకు అనిపించినంతలో మిగతావన్నీ అతను స్టోరీ చాలా కథలుగా చెప్పాడు అనుకోండి, బట్ అన్నిటికన్నా ప్రైమరీ స్టిగ్మా అతనికి ఆ చివర్లో ఎవరో ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాడు. సో హీ వెయిటెడ్ ఫర్ సమ్ లాంగ్ టైమ్ ఫ్రమ్ 8th క్లాస్ టు అప్ టు డిగ్రీ కదా. అవునవును, అవునండి. సో నాకు అర్థమైన పార్ట్ ఏంటంటే, అతను చెప్పడం అయితే స్టోరీ పార్ట్గా నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, అవి చేసేయాలి, ఇవి చేసేయాలి, అక్కడెక్కడికో మైసూర్ వెళ్ళాను, బెంగళూరు వెళ్ళాను, ఇవన్నీ ఇట్స్ కామన్ టు ది బైపోలార్ డిజార్డర్ కదా. ఆ పర్టిక్యులర్ మెంటల్ డిసీజ్కి అవి కామన్ సిమ్టమ్స్. ఆ రకంగా చెప్పటం అవునా కదా. అవునన్నయ్య, అవును. ఇప్పుడు అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అంటే కొన్ని ఉంటాయి, బైపోలార్ డిజార్డర్ అంటే కొన్ని ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు ఇలా అనిపిస్తుంది, కొన్నిసార్లు అలా అనిపిస్తుంది. సో ఆ పర్టిక్యులర్ మెంటల్ కండిషన్కి అవి కామన్ సిమ్టమ్స్. సో ఏ రెమెడీ కెనాట్ బి సెలెక్టెడ్ ఆన్ దట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ డిసీజ్. ఈ మొత్తం కేసులో మనకి పెక్యూలియర్గా అనిపించింది ఏంటంటే, అతను నాకు అనిపించింది ఎవరో ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాడు, హీ వెయిటెడ్, రాఖీ కట్టేసింది, బట్ స్టిల్ హీ వెయిటెడ్ ఫర్ సమ్ లాంగ్ ఇయర్స్ అండ్ దట్స్ ద మేజర్ స్టిగ్మా ఫర్ హిమ్. సో అంటే ఇందాక నువ్వు క్యాలీ పార్ట్ అన్నావు కదా, సో నాకు అర్థమైందంటే అది క్యాలీ కావచ్చు, నేటరమ్ కావచ్చు, సమ్ కాలం ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ హీ వాజ్ సో క్లింగీ. ఈవెన్ ఆ పర్టిక్యులర్ పాయింట్లో అతను ఏం చెప్పాడు, డబ్బుల గురించి కూడా నేను పెద్ద బాధక్కర్లేదు, మా అన్నయ్యలు ఉన్నారు, వాళ్ళు సంపాదిస్తున్నారు, గవర్నమెంట్ జాబ్లు వాళ్ళు ఇస్తారు. సో హీఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వర్రీడ్ అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్, హీఈస్ సో డిపెండెంట్. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఎందుకు ఆ డిపెండెన్సీ పార్ట్, ఆ క్లింగీ పార్ట్ అదంతా ప్రామినెంట్గా రాలేదు కేసులో, బికాస్ ద అదర్ anion which is coming is from the halogen, which always wants to break off. సో ఈవెన్ ఇన్ ది స్టోరీ పార్ట్లో కూడా ఏం చేశాడు అతను, ఫ్యామిలీ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి. వెరీ నైస్, దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు, విచ్ ఈజ్ ఎ టిపికల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హాలోజన్, దూరంగా వెళ్ళిపోవడం. So with this understanding, I found that this remedy, whatever we are going to prescribe, is from the extreme polarities, one from the left side and one from the right side. But which remedy?
Then right from the childhood, the dreams of scary ghost and the idea to kill father, the idea to murder father, the idea that I will commit some wrong, I will commit some suicide, so much violence, danger, with the idea of relationship breaking, with the idea of going off, which is of halogen part. So the remedy which covers this idea, this mental condition, exactly is calibro, because of its strange mental conditions. And when we go through materia medica, so this is the art we have to develop. మనకి ఏ రెమెడీ కావాలి, మనకి ఏం కనిపిస్తోంది కేసు, ఇది దీన్ని కళ అంటాం. ఈ కళని మనం అభ్యసించాలి, విచ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇన్ ది అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది ఆల్మోస్ట్ మృగ్యం అయిపోయింది ఈ రకమైనటువంటి రొటీన్ హోమియోపతి స్టడీ వల్ల. సో ఆ కళని మనం చేసుకోవాలంటే ఎవరైనా కావచ్చు, మనం ఏం చేయాలంటే ఎవరైతే కళను అభ్యసిస్తున్నారో, వాళ్ళు ఆచరిస్తున్నారో, వాళ్ళ పక్కన కూర్చుని మనం కేసెస్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నారో గమనించుకోవాలి. ఏ థీసిస్లు మనకు హెల్ప్ చేయవు, ఏ పర్టిక్యులర్ ఇవి కూడా పేషెంట్ దగ్గరికి అక్కకు రావు సాల్వ్ చేయడానికి. మనం నేర్చుకున్నటువంటి సైన్స్ని మనం ఆ క్షణంలో ఏ విధంగా అప్లై చేస్తాము అనేటువంటి దాని మీదే మన తాలూకు సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంటుంది. పేషెంట్ రోగి తాలూకు వ్యాధి తగ్గుముఖం కూడా ఆధారపడి. సో ఎవరైతే ఇప్పుడు అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నారో వాళ్ళు దాన్ని పాలిష్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఆర్ట్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి చూడండి. అది డెఫినెట్గా మీకు మంచి సక్సెస్ రేట్ని ఇస్తుంది, మంచి కాన్ఫిడెన్స్ని ఇస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో ఏది పెక్యులరో ఎలా చూడాలి, ఎందుకంటే అతను చెప్తున్నవన్నీ అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి చూడండి. బట్ వాట్స్ స్ట్రేంజ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కేస్ ఈజ్ that he was fixed to a girl and he was disturbed by that girl, and how he experienced that is shown in his bipolar disorder. With the idea of danger, with the idea of not being alone, with the idea of suicidal tendency, with the idea of violence, with the idea of about to do crime, with the idea of about to, even Cali Iode also has this. But Cali Iode people are more cheerful people in the external realm. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం Cali Iode లో there is very much cruelty in their temperament. కానీ in the external world, not unlike Cali Brome people, Cali Iode people are cheerful, mirthfulness. They will easily form friends. Most of the time they enjoy the company. But in the inner side, we can find this iodium aspect of the deep-rooted stigma, which is very, very, very hidden in the background. Whereas in Cali Brome, it's not like that. These people are so much confused people. అందుకే అతను స్టోరీ పార్ట్లో చూడండి, అతను ఏం చెప్తున్నాడో మనకే అర్థం కావట్లేదు. తీరా అంతా చదివాక ఏమైనా ఐడియా వచ్చిందా మీకు? సచ్ ఈస్ ద కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ది Cali Brome people. So this is the idea where we have to see in a given case how a totality should be formed, how the true portrait అని హానిమన్ గారు ఏదైతే చెప్తారో true portrait of the whole disease, అది మనం ఎంతవరకు చేస్తున్నాం, ఎంతవరకు వస్తుంది ఒక గివెన్ కేసులో. దిస్ విల్ గివ్ యూ ద ఎంటైర్ ఐడియా ఆఫ్ the prescribing. So prescribing is a thing which is combination of materia medica, repertory and organon.
You must enhance your skill and must go from or walk from or run from or jump from the science part to the art part when you face the when you are going to prescribe someone some remedy. So these are the clinical cases if ever make, but still I put in the group just to make you know ఇది ఖచ్చితమైన నేర్చుకోవటం. ఒక కేసులో ఏది చూడాలి, చాలా ఫేసెట్స్ ఉంటాయి. ఈజ్ ద పేషెంట్ కాంపెన్సేటెడ్ ఆర్ నాన్ కాంపెన్సేటెడ్, ఈజ్ ద పేషెంట్ ఇన్ సక్సెస్ ఆర్ ఇన్ ద ఫెయిల్యూర్, వాట్స్ పెక్యులియర్ ఇన్ దిస్ గివెన్ కేస్. సో దీస్ are should be or must be seen by the physician who is going to attend the case. The real success అది ఒకసారి మనం అలవాటు చేసుకుంటే కనుక అసలు ఇంక మనం వేరే వాటి గురించి ఆ వెంపర్లాటే పోతుంది. There is no need to show ourselves to anybody. There is no need to prove for anybody. The entire idea is how much you are imbibed with the idea of dedication towards the science and mastering the art. సో చాలా మంది చాలా ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్తుంటారు. మా గురువుగారు ఎప్పుడు అదే చెప్పేవారు, ఎక్స్క్యూజ్ ఏది చెప్పినా కూడా అది నీకు చేయడానికి ఇష్టం లేదన్నమాట అనేవారు ఆయన. చేయడానికి ఇష్టం ఉన్నప్పుడు we will find ways to perform. ఇష్టం లేనప్పుడు we will try to find excuses to do that. So because we are not feeling that it is necessary, it is need for us. అది నాకు కావాలి అని నాకు అనిపించకపోతే అది ఎంత చక్కటి స్వీట్ అయినా మనం దాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేము. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ సెల్స్. అందుకే పాపం పెద్ద ఆయన ఫస్ట్ మాటే మిషన్ అనే పదం వాడారు. టు మేక్ ఆల్ ఆఫ్ us know that the real value of homeopathy lies in the person's dedication towards the science. So hope you got the understanding of the organon idea. So with this we had completed the 4th row of the periodic table, and now we move to the 5th row. So the row 5 idea మనం ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నాం. The identity of the row 3, the issues of health, wealth, security, family of row 4. And after a person getting some identity, getting some family and security, the next thing a person's life will be to explore something new. అంతే కదా, ఒక ఐడెంటిటీ వచ్చింది, తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీ సెక్యూరిటీ వచ్చింది, ఇంకా ఏం చేస్తాడు మనిషి నెక్స్ట్? ఏదైనా కొత్తగా ఆలోచించడం, కొత్తగా థింక్ చేయడం. సో ద రో 5 ఐడియా ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ the creativity, the performance of anything new, the adventure, exploring something new, something strange, which is not routine. So this is the idea for the row 5. And the remedies we got in the row 5 are rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, argentum, that is silver, cadmium, indium, stannum, antimony, tellurium, iodium, and xenon, that is noble gas.
సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు row 4, row 5, row 6 has the idea of lacking in the left side of periodic table. So the remedies on the left side of periodic table suffer from lacking the idea of creativity, suffer from lacking the idea of adventure, suffer from lacking the idea of exploring something, suffer from idea of not being appreciated. And when we reach the middle of the periodic table, these people will taste the success. Yes, they are done with the success part. They are appreciated. They found creative. They are adventurous. They got explored something. And when we go to the right side of periodic table, the idea of losing that ability of exploring adventure, creativity, performance is found in the remedies. So the row 5 idea is because the metals are also a little bit heavier, these metals. And when we go again with the old classic differentiation of the rows, the idea of existence in row 1, the idea of instinctiveness in the row 2, the idea of impulsiveness in the row 3, the idea of calculativeness in the row 4, and the idea of inventiveness in the row 5, and the idea of strategy in the row 6. The old idea of differentiation of rows, how the person's idea will be with these things. So what would make these fifth row people happy? The happiness for these people will come in the performance. Whereas the row 4 idea is the happiness will come in terms of security or money. And the idea of row 3 is, what's the row 3 happiness? Yeah, image. Someone acknowledging me. That's the beauty in the row 3. No, not love care. From love care, the idea is that they are acknowledged, they are identified, they are the image part, the identity part. Very good, the identity. Someone acknowledging. Whereas the idea of row 2 is just being with what they have. So the row 2 people are not exploring people. They are with, మనం ఆ బొరాక్స్ కేసు చూసాం, దే ఆర్ ఓకే విత్ వాట్ దే హ్యావ్. And the idea of row 6 is that the satisfaction comes when they achieve something. The happiness comes from they did something. They could, these people will be leaders. These people will be. So leadership gives them, correct, in other way, leadership gives them happiness. Whereas row 5, the exploring, the performance, how I perform will give them more happiness. So this is the way we have to differentiate people. అందుకే సార్ శేఖర్ సార్ మనకి ఎప్పుడు కూడా, నాకు మీకు బాగా గుర్తుండే ఉంటుంది, చాలా మందికి తెలుసు, ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ పీస్, సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ పీస్ తర్వాత నెక్స్ట్ డబ్ల్యూస్ చెప్తారు. డబ్ల్యూస్ వాట్, వెన్, వై, హౌ, వాట్స్ ద నీడ్ ఫర్ దిస్ పర్సన్ టు డూ దిస్. ఇది మనం కేస్ టేకింగ్లో మనకి వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న, వాడిని అడగకూడదు. But at the correct subtle time, you have to put a question in a gentle way. Why you are doing all these things? Then the real need for this person will get explored, and that will give you the idea of something which row
to this person belong. Because when we already got the mineral understanding of capability, incapability, capacity or incapacity, to do or not to do, how to do, is it in my thinking or not, the structural issues will be identified in a mineral case. And moreover, we all know the mineral case will be in a unidimensional way. They speak about one thing that's going on in the entire case. And whereas the animal people will speak in multi-dimensional way. So even we got the experience, we will found that it is very difficult where this person emphasized himself. How to individualize this person will be become very, very difficult in animal kingdoms, because they speak from such dimensions. And the plant people will speak in a bidimensional way. We will clearly get the idea of sensation or function in one part, and the exact opposite, we will, when we ask the exact opposite, we will get the entire idea of the opposite part. So some idea of this row 5, where this row 5 idea will be found. It is more found in the conductivity of the human anatomy. And the organs which conduct something, which do something with alertness, reactiveness, are the nerves. So nervous system is the primary part affected in this row 5. Of course, there are other pathologies also, don't think, but it's a brief idea of the about rows. అంటే కానీ pathology nerves ఉంటే row 5 అనుకోకూడదు. But the primary idea, we will get different pathologies. In Palladium, we will get the genital system. In Argentum, we will get the larynx, the vocal cords. And in cadmium, liver. And in antimony, the digestive system. So definitely there will be more other also. But the primary part where we found the main theme in this row is the nerves. Whereas in the row 4, it is musculoskeletal system. The bones, the joints, the tendons. Because actually those give stability and security to the human body. And in the row 3, what is the organ affected? Primarily basic theme. Any idea? It is the skin, because the identity part which faces the environment is the skin. So the central theme for the row 3 people, the main system, the main organ which is going to be primarily the concern for the row 3 people is the skin. The primary concern for row 4 people is the musculoskeletal system. The primary concern for the row 5 people is the nerves. And the primary concern for row 6 people is the cardiovascular system. This is the system which carries the entire vital function. So this is a brief idea about the rows, which we already mentioned primarily. Just for the row 5 idea, I had gone through again. There's some idea of the other rows also. So now we move to the rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, other elements of the row 5. The feeling here, మెయిన్ ఫీలింగ్ ఇక్కడ బాగా ఉండేది ఏంటంటే, ఈ రో 5 పీపుల్లో కొత్తది ఏదైనా చూడాలి.
కొత్తది ఏదైనా ట్రై చేయాలి. There is that need to be creative, to perform, and ultimately to be appreciated. It is a little bit like రోజ్ 3 కూడా. రోజ్ 3లో కూడా చాలా చోట్ల సిలికా పెల్లాడియం కంపారిజన్స్లో కూడా మనకి ఇబ్బంది ఉంటుంది. Row 3, row 5 has the idea to be appreciated, but the idea for row 3 is love, care, relationships. That is to be appreciated, whereas the idea for row 5 is their performance, their creativity, their exploring something. That is to be appreciated. So these people cannot be routine. Andarlaga ఉండలేరు. So in one of the strontium cases which I am going to tell, ఆ కేసులో ఆవిడ అదే చెప్పింది. అంతా ఓకే, ఆవిడ ఒక హౌస్ హోల్డ్ లేడీ, బట్ ద ఐడియా ఈజ్ షీ వాంట్స్ టు వాచ్ సిఐడి, షీ వాంట్స్ టు వాచ్ మిస్టరీ సీరియల్స్, విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ అన్యూజువల్ ఫర్ ఎ ముస్లిం ఉమెన్. What makes you watch these? What's the issue you like? So it is something new. Routine కాదు కదండి, ఏదో కొత్తది ఉంటుంది. That is the idea, which is not fitting in the entire case, where she received strontium carb for a chronic UTIs, and she was extremely better from all these almost 1 year with 2 or 3 doses of strontium carb. So the idea is something new. The idea is not to be routine. They are happy with solving problems, and most of these people like the idea of Sudoku. They are enchanted with Sudoku. They are enchanted with puzzles. They are enchanted with the idea of chess. But even in the chess part also, there is that issue that trying something, thinking something new, that's the thing which will get them near to the chess, not the strategy, etc., the animal issue. Even animal people want to play chess, especially reptiles. So what interests you? It's the planning, the execution, how to trap that fellow. So different people have the same choice, but what's in them, in their vital force, that is attracting that thing. That thing we have to found. If we didn't find the same thing, in that case we cannot get to a conclusion about that individual. So individualization is not done when we didn't found the reason for this person to attracted to that particular play, particular thing which he is getting enchanted with. ఒక వ్యక్తికి ఒక ఆట కానీ, ఒక వస్తువు కానీ, ఒక ఉద్దేశం కానీ, ఒక సినిమా షో కానీ, అది ఎందుకు దగ్గర అవుతుంది, ఏంటి ఈ వ్యక్తికి అందులో ఆనందం, దట్ ఈస్ ద డబ్ల్యూ వీ హ్యావ్ టు ఫౌండ్. అది గనక మనం పట్టుకోలేకపోతే దెన్ వీ లాస్ట్ విత్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఇండివిజువలైజేషన్. అందుకే బర్డ్స్ ఇష్టం అంటే బర్డ్ రెమెడీ అనుకోకూడదు, పావులు ఇష్టం అంటే పావు రెమెడీ అనుకోకూడదు. We already spoke in the NASA case. What attracts you? NASA case గుర్తుండే ఉంటుంది చాలా మందికి. నాకు పాము సీరియల్స్ అంటే ఇష్టం. ఏంటి అందులో మీకు నచ్చేది? మహిమలు. మహిమలు అంటే అదేనండి, వశీకరణం చేసి
తీసుకెళ్ళిపోతారు. ద ఐడియా ఆఫ్ సెడక్షన్, టిపికల్ స్నేక్, బల్లగుద్ది చెప్పేయచ్చు. అందులో కూడా ఆ మణి ఉంటుంది చూసారా, దట్ విల్ గివ్ సమ్ ప్రైడ్. సో ద ఐడియా ఆఫ్ ఇలాపిడ్స్. So, but don't ask these questions in the primary part of the case taking, which they will tend to answer in the conscious mind. Otherwise they will simply get away out of that. మాకు తెలియదని ఊరికే ఇంట్రెస్ట్ అంతే అంట. When you get into the sufficient wavelength of the case with the person before you, and then you got experience in one area, then the real part of the case will come out. Then whatever you ask, the patient will definitely tell from the subconscious mind. So this is the idea. And for the row 5 people, the capacity to face, the capacity to perform, the capacity to create, for creativity, is entirely lacking in the left side of the period. Whereas when you go to the middle of the periodic table, they have that skill. And one of my palladium patients said, బ్యూటిఫుల్ కేస్ ఆఫ్ పెల్లాడియం, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఆవిడ చెప్పింది, ఒకసారి చేసిన డిజైన్ నాకు నేను చేసుకుంటే మళ్ళీ నేను అది చేయను. ఆల్రెడీ చేసాం కదా. ఇన్ ద క్రాఫ్ట్ వర్క్, రకరకాల డిజైన్స్, బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ఎక్సెట్రా, ఒకసారి నేను తనే చేసుకుంటుంది, తనే డిజైన్ చేసుకుంటుంది. ఒక్కసారి నేను డిజైన్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం ఇంకా కొత్తగా ఏం చేయాలి, ఇంకా ఆ డిజైన్ వదిలేసాం, అయిపోయింది. ఐ ఫౌండ్ నథింగ్. భలే చెప్పింది ఆవిడ. ఇంకా అందులో ఏం నాకు ఇది ఉండదు, మళ్ళీ కొత్తగా ఏదైనా చేసుకోవాలి. సచ్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పీపుల్. So these people are interested in art, music, such type of, and they are very, when you ask them to do this, the people even in the early childhood also, they are attracted to this music instruments, attracted to these arts. And when you ask him to do some other, he will get confused, because their vital force will be tuned with these arts. He cannot do other thing. మన స్వాతికిరణం అనే సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది how the vital force of a child attracts that music. చిన్న వయసు నుంచే, ఎవరైనా చూసారో లేదో మరి ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు, నాకు తెలియదు, కానీ ద ఫెంటాస్టిక్ ఫిలిం ఆఫ్ ద తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ. సో ఆ చిన్నతనం నుంచే ఆ కుర్రోడు, వాడికి ఏ రకమైన జ్ఞానం లేకపోయినా, మ్యూజిక్ సెన్స్ లేకపోయినా, వాడు అలా అదేమిటో వాడు పిల్లలతో పాడుకుంటూ కూడా అద్భుతమైనటువంటి రాగాలు పలికిస్తాడు. సో అఫ్ కోర్స్ అది ఆ క్రియేటర్స్ స్కిల్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుందేమో, అది నాకు తెలియదు. కానీ బట్ ఇదివరకు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, అదే ఒకసారి రాధికా మ్యామ్ కూడా అడిగారు, మూవీస్ వాచ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి చాలా, మనం కనుక హోమియోపతి ఐడియాస్ ఉంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. సో ద ఎంటైర్ ఐడియా ఫర్ విశ్వనాథ్ పిక్చర్స్ మీరు చూస్తే డెఫినెట్ మినరల్ థీమ్,
the need for some person. The structural issues are clearly seen. There is one ఒక ఆవిడ ఉంటుంది, ఆవిడకి ఒక అబ్బాయి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇదే సీన్స్ మీరు కావాలంటే చూడండి అన్నిట్లో. స్వాతి ముత్యంలో ఒక విడోకి ఒక ఇన్నోసెంట్ ఫెలో హెల్ప్ చేస్తాడు. స్వర్ణ కమలంలో ఒక సరిగ్గా అండర్స్టాండింగ్ లేనటువంటి, కళాత్మకమైనటువంటి మనస్సు లేనటువంటి ఒక అమ్మాయికి హీరో ఆ మనస్సుకి దారి చూపిస్తాడు. ఆపద్బాంధవుల్లో తన ఒక ఫ్యామిలీ వల్ల ప్రయోజనం పొందాడు కాబట్టి ఆ ఫ్యామిలీకి తను జీవితాంతం నిలబడిపోతాడు. ద రో 6 థీమ్, ద రో 5 స్వర్ణకమలం. The row 4 శృతిలైలు. The entire idea is to build a construction. ఒక చిన్న మ్యూజిక్ అకాడమీ స్థాపించాలి. అది అతని కళ. ఆ కళనికి ముగ్గురు అనాథల్ని తీసుకుంటాడు. వాళ్ళ మధ్యలో దారి తప్పిపోతారు. మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లోడు వచ్చి వాడిని దారిలో పెడతాడు. ద ఎంటైర్ ఐడియా ఫర్ శృతిలైలు, రో 4 థీమ్. So the row 3, the Saptapadi, the entire idea of Saptapadi, the row 3, the identity. So she is a Brahmin girl. She likes music and she identifies her soul in other counterpart. And the row 2 theme, the Sirivennala, where a blind man and a numb women fall in love. The entire idea of within things, the nature. And the row 1 is Sankalpa, the divine existence, where there are no heroes and heroines even. The music itself plays an entire movie. సో మనం ఎందులోనైనా అదే చూడొచ్చు, మనం చూడాలి అని అనుకుంటే. కానీ మనం మనస్సు గ్లామర్ వైపు పరిగెడుతూ ఉంటుంది. దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి, దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో ద ఐడియా ఫర్ ద రో 5 పీపుల్. ఈవెన్ ఎవరో అడిగారు నన్ను మొన్న, ఈ మధ్య నేను ఒక మూవీ చూసాను, అందులో నాకు మొన్న చిత్రలహరిలో ఒక అమ్మాయికి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, కార్ యాక్సిడెంట్. మరి ఎవరైనా చూసారో లేదా ఆ మూవీ నాకు తెలియదు, కానీ బ్యూటిఫుల్ మూవీ, తప్పనిసరిగా చూడాల్సినటువంటి మూవీ అది. చాలా మంచి మూవీ. అందులో నెగిటివిటీ పార్ట్ అనేది ఎవరో అడిగితే ఇంకా క్లియర్ కట్ అనమాట. ఆ లేడీ, అమ్మాయి పేరేంటో మరి నాకు తెలియదు కానీ మర్చిపోయాను, నాకు గుర్తులేదు. ఆ అమ్మాయికి అసలు జీవితంలో ఎక్కడా కూడా సంతోషం అన్నది కనిపించదు. ఆ మొహం కూడా భలే చూపించాడు డైరెక్టర్, ఎప్పుడు ఏడుస్తున్నట్టే ఉంటుంది ఆవిడ. ద ఐడియా ఆఫ్ హాలోజన్స్, ఇట్ టిపికల్ అనమాట. ఆ క్యారెక్టర్ చూస్తే మీకు షీ నెవర్ గెట్స్ ఎనీథింగ్ హ్యాపీయర్. చూసారా ఎవరైనా? అందులో ఒక యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఒక అమ్మాయి, ఆ హీరోయిన్ ఫ్రెండ్. ఎవరు చూడలేదా చిత్రలహరి? మంచి సినిమాలు చూడరేమో ఎవరన్నా. అందులో ఆ పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్ నివేదిత, కరెక్ట్ నివేదిత థామస్. సో ద ఎంటైర్ ఐడియా ఇంకా చూడక్కర్లేదు అనమాట. హై నెగిటివిటీ, మైండ్లో సంతోషం అనే ఉండదు. వాడు అంతే, వాడు మోసం చేస్తాడు. సో మచ్ మిస్ట్రస్ట్, సో మచ్ సస్పిషన్, సో మచ్ నెగిటివిటీ. ఈవెన్ షీ షౌట్స్ ఎట్ మదర్. ఎవ్రీథింగ్. భోన్ చేసావా అని అడిగితే కూడా ఆవిడ కోపం వచ్చేస్తుంది. She could not be cheerful. These people could not be cheerful. Whereas when you watch the movie Saho, even the first song itself, it's a reptile movie. Chuskokarledu. The idea of strategy, the idea of hidden, the idea of ambush, the idea of secrecy,
typical animal theme remedy, animal theme movie. So we can learn so much thing even from the movies also, if we have the eyes and the heart to see those things. So this is the idea, how to observe things. Whereas the row 5 people are lacking in the left part. The performance is lacking. The creativity is lacking. The exploring is lacking. The specialization is lacking. So when we move to the middle of the periodic table, they will get success with the specialization. And in the right side, they are losing. And when they are losing, they become anxious. The more you lose, the more you become anxious. So the idea of entire idea, what happens, నలుగురిలో ఉండగా చూస్తే, నలుగురిలో ఉండగా నా చేతులు వణుకుతూ ఉంటే, అమ్మో పీపుల్ ఏమనుకుంటారో. And in further right of the periodic table, the entire function, the entire performance, entire function and the ability to perform is gone. So that is the idea of the row 5. The key words in the row 5, generally what these people will talk about is appreciation. The idea of appreciation, the idea of applause, someone acknowledging, applauding, appreciating, opinioning, giving opinion, performance, shining. The talent, how much talent I have. The specializing. People may speak of any of these words. కొత్తగా, న్యూ, తెలుగులో అయితే కొత్తగా, నూతనంగా, వినూత్నంగా, ఇతరుల కన్నా భిన్నంగా. న్యూ, applause, appreciation, shining, good opinion, all these words belong to the row 5. People will speak in terms of this. Sometimes research, creativity, skill, guiding, discover. So people may speak of, and even in the interest, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇంట్రెస్ట్ స్పాట్స్లో ఇవి కనిపించవచ్చు కొత్తగా. ఒక ఆవిడ రో 5 పేషెంట్, ఆవిడ బాగా చెప్పింది ఏంటంటే, ఆవిడ ఎప్పుడూ చూసేది ఏంటంటే వంటల ప్రోగ్రామ్ చూస్తుంది. అభిరుచియా ఏదో సంథింగ్. సో ఏమిటి మీకు అందరూ కొత్తగా వంటలు చేయొచ్చు. సో ఏ లిటిల్ బిట్ లైక్ రో 4, అప్పుడు మనం పిల్లలు బాగా తింటారు, హస్బెండ్ బాగా తింటారు, ఓకే. Then I again question, is it really for the, మీరు నేర్చుకున్న ప్రతిదీ వండి వాళ్ళకి పెడుతూ ఉంటారా? కొన్ని చేస్తాం, కొన్ని చెయ్యం. బట్ వాట్ ఇంట్రెస్ట్ యూ ఇన్ దట్? వాళ్ళకి పెట్టడమా, నేర్చుకోవటమా? గివ్ ఎ లిటిల్ బిట్ క్లారిటీ. నో 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 నో, పెట్టడం పెట్టకపోవడం కొన్ని అన్నీ అవుతాయి, అవ్వకపో, అది డిఫరెంట్ థింగ్ అండి. బట్ ద ఐడియా ఈజ్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ. అన్నీ చేస్తాము చేయవు, ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. కానీ అన్నీ చూస్తాం, తెలుసుకుంటాం, కొత్తగా ఉంటాయి.
And one of my patients in the row 5 said that her ideal is Abdul Kalam. ఏంటి అబ్దుల్ కలాంలో నచ్చింది అంటే, అబ్దుల్ కలాంలో నచ్చింది ఏంటండి అంటే, అబ్దుల్ కలాంలో ఆయన సోల్జర్గా చేశారు, సైంటిస్ట్గా చేశారు, డిఆర్డిఓలో పనిచేశారు, స్పేస్ సెంటర్లో పనిచేశారు. సో హౌ మచ్ క్రియేటివ్ జీనియస్ హీ వాజ్. ఎప్పుడు లైఫ్లో కొత్త 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 కొత్త, చివరికి ప్రెసిడెంట్ కూడా అయ్యారు, పొలిటీషియన్ కూడా అయ్యారు. సో దట్ మేక్స్ ఏ యునీక్. ఏంటంటే ఇలా రకరకాల వినూత్నంగా కొత్త కొత్త పోకడలతో ఒక మనిషి నిర్మించు చేసుకోవటం అబ్దుల్ కలాంలో ఆవిడకి నచ్చినటువంటి విషయం. సో the artistic part, these people like the arts, these people like adventure, these people like to analyze things, these people like to craft, these people like to create, these people like to excel in a new way, these people like to explore, these people like to expand, these people like to innovate, these people like to invent. Any things new will definitely enchant them, will definitely make them more and more interested in this. Even in novels, watching movies, anything, the idea of something new will influence these people. The idea of not being routine, the idea of quest, the idea of seek, the idea of search, the idea of skill, the idea of special, the idea of unique. That may be in any field. That will be in art, that will be in drama, that will be in theaters, that will be in movies, that will be in language, that will be in meditation, that will be in music, that will be in politics, that will be in painting, that will be in sculpture, that will be in spokesmanship, that will be in teaching. Most of the teachers, one of the Argentum person said that I never tell the same. He is a government teacher, but చెప్పినా చెప్పకపోయినా డబ్బులు వచ్చేస్తాయి. But this person said that నేను ఒకసారి చెప్పినట్టు పాఠం మళ్ళీ అదే ఇయర్ చెప్పను, అదే ఇయర్ కాదు, వేరే క్లాస్లో చెప్పను. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ టెల్ ఇన్ ఎ న్యూ వే. And these people in the left side of the periodic table in the row 5, they want guidance because they lack this thing. They lack performance, they lack creativeness, they lack exploring, they lack research, they lack something new. So these people constantly టాక్ అబౌట్ అడ్వైజ్. ఎవరైనా సలహా ఇస్తే బాగుండు, మా నాన్న ఉంటే నాకు మంచి చదువు చెప్పిద్దును. కౌన్సిలింగ్, అడ్వైస్, బ్యాకప్, గైడ్, ఎంకరేజ్, సజెషన్, mentor. So these are the words used in the left side of the periodic table regarding this idea of row 5, the idea of all the things which we had dealt before. And with the column 1, column 2, column 3 especially, we'll have the idea of guidance.
will have the idea of mentorship, will have the idea of backup, will have the idea of someone assuring me, will have the idea of someone give me direction to perform. So these people, when they got that appreciation, they use the words of the appreciation, certificate, charming, encouragement, respect, honor, outstanding, shining, recognition, reputation, respect, popular, etc. And when they fall in the failure state, they use dishonor, disrespect, censorious, no glow, lost reputation, mortified, not being known, lost the shine. These are the generally words in the English. But Telugulo వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఉనికిని కోల్పోవటం, ఉన్నటువంటి ఐడెంటిటీని కోల్పోవటం, ఆర్ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్, గుర్తించుకోవటం, గుర్తింపు, పొగట్ట, ప్రశంస, గర్వం, దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఒక హై ఫీలింగ్, పొగడ్తలో అందరి ముందు మెచ్చుకోలు, అంటే ఆపోజిట్ మెచ్చుకోలు లేకపోవటం, పొగడ్త లేకపోవటం, తిరస్కరించటం. And when you observe also, these remedies are good conductors of heat and electricity. So the remedies, for example, the sternum metallicum has the extreme polarity of weakness of the nerves. The argentum has weakness of the vocal cords. So these remedies have the high performance issues. And the chief difference between the, as already told, the row 3 people have this thing with regarding to someone, the idea of relationships, identity, relationships, అందులో మెచ్చుకోలు, recognition, identity, అది కోరుకుంటారు. Whereas the row 5 people will have the idea to be recognized with their skill, with their performance, with not being routine, with being different, shining. Srikanth sir point చెప్తారు, when you go with row 5, they always enter the consulting room with a charm అంటారు సార్. సెంటు కొట్టుకోవటం, ఏదో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది. Whenever they enter the consulting room, they present themselves a little bit different from others. So the row 6 is the overall strategy. It's not the performance, it's not the skill, it's not being different, but it's overall strategy. They are at the back, they have nothing to prove. They know that they are different, but these people want to be different. So the expression in the rubidium and the mainly strontium in the first column and the second column is the idea of they lack the capacity to perform.
to be creative. They lack that. సో ఎంతసేపు వీళ్ళు ఏంటి నేను డిఫరెంట్గా ఆలోచించలేకపోతున్నాను, ఏంటి ఎప్పుడు ఒకేలా నా బుర్ర ఆలోచిస్తోంది, కొత్తగా ఏం చేయలేకపోతున్నాను, కొత్తగా ఆలోచించలేకపోతున్నాను, కొత్తదనం కావాలని ఉంటుంది, కొత్తదనం చేయలేకపోతున్నాననేటువంటి వాళ్ళ సెంట్రల్ థీమ్. అండ్ ద హోల్ యాక్సిల్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ విల్ రొటేట్ ఆన్ దిస్ స్మాల్ యాక్సిల్. ఆ లైఫ్ వీలంతా ఈ చిన్న యాక్సిల్ ఇరుసు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏంటది? నేను కొత్తగా ఏమీ చేయలేకపోతున్నాను, కొత్తగా ఆలోచించాలని ఉంటుంది, కొత్తగా చెయ్యాలని ఉంటుంది, డిఫరెంట్గా ఉండాలని ఉంటుంది, స్కిల్ఫుల్గా మారాలని ఉంటుంది, పెర్ఫామ్ చేయాలని ఉంటుంది, క్రియేటివ్గా అనుకోవాలని ఉంటుంది, జీనియస్గా ఉండాలని ఉంటుంది, షైనింగ్గా ఉండాలని ఉంటుంది. బట్ ల్యాక్ ద కెపాసిటీ టు డూ ఆల్ దిస్. దే ల్యాక్ దోస్ థింగ్స్. That is the idea of the first two columns, the rubidium and the strontium. And when we move further in the periodic table, the yttrium, zirconium, niobium and molybdenum, the four elements in the center. These people has the idea of developing something new, exploring something new, the idea of performing something new. And when we move further, the technetium, ruthenium, rhodium, palladium, argentum and cadmium. So these people develops now the capacity to perform, and especially the palladium. They know, they taste the success, they reached that level to maintain that capacity, and then needs to maintain that capacity is found in the argentum and cadmium. And in indium, the stannum, antimony, tellurium and iodium, these people lost. We will go through the one of the cases of indium where we find this thing beautifully. Excellent case of indium. So these people will find themselves, they lost the ability, or losing, almost lost the ability in the creativeness. They are once creative, they tasted the success, they reached that level, but they now lose those things. And that is found in the antimony. But that's why they become so much sentimental. మనకి యాంటీమ్ క్రూడ్లో ఎంతసేపు ఏం తెలుసు, వాడు చంద్రుడిని చూసి సెంటిమెంటల్గా మారతాడు. ఎందుకు? వై? ఎందుకు అంత ఇండిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంత అపాథీ ఉంటుంది, దేని మీద మనసు లగ్నం కాదు. వై దీస్ పీపుల్ డెవలప్ దిస్? బికాస్ దే వన్స్ హ్యాడ్ టేస్టెడ్ ద థింగ్ అండ్ నౌ లాస్ట్ ద ఎబిలిటీ టు పెర్ఫార్మ్. సో దే బికమ్ నాస్టాల్జిక్. ఇప్పుడు అదంతా పోయింది. సో ఒకప్పుడు అదంతా ఉండేది. ఆ ఐడియాలో బతికి జీవించేస్తూ ఉంటాడు యాంటీమనీ ఫెలో. సో ఇన్ మెటీరియా మెడికాస్ we found the failure part of the antime crude. Whatever we got in the materia medica, the indifference, the apathy, the mood changes, చంద్రుడిని చూసి సెంటిమెంటల్ గా గీతాలు రాయటం, ఎక్సెట్రా, all these things because he lost the ability to perform. So this is the brief idea of the row 5, and we will treat the individual remedies with some cases in the next class. Okay, thank you all. Subharatri. Gurur Brahma